Okay, നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സിലബസ് നോക്കാം. സിലബസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് സെമി കണ്ടക്ടർ റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡി സി പവർ സപ്ലൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിലിമിനറീസ് ഓഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് റെക്ടിഫയർ എന്നുള്ളത്? ഇപ്പോൾ റെക്ടിഫയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിലെ കണക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ AC കണക്ഷൻ, ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ്. അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, DC സോഴ്സ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മൊബൈൽ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കും. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ AC കണക്ട് ചെയ്യില്ല. അതെന്താ വെച്ചാൽ ദിസ് ചാർജർ കൺവേർട്ട് ദി AC ടു DC. അപ്പോൾ റെക്ടിഫയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റെക്ടിഫയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റെക്ടിഫയർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ദാൻ വൺ ഡയോഡ്. അപ്പോൾ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയോഡിന്റെ ഇത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരണം. ഡയോഡ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ദി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് DC, AC ടു DC യൂസിങ് ഡയോഡ്. അതാണ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വേർ ദ പ്രോസസ് ബിലോ so that how it converts to DC. നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം. What is a rectification? Rectification is the process of conversion of the alternating current into direct current. അപ്പോൾ അതിൽ types of rectifiers, there are mainly two types of rectifiers: uncontrolled rectifier, controlled rectifier. And again it is also classified into half wave rectifier and full wave rectifier based on the type of the rectification circuits. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് half wave rectifier, full wave rectifier. Half wave rectifier only converts half of the AC wave into DC signal, whereas full wave rectifier converts complete AC signal into DC signal. And we use bridge rectifier is the most commonly used rectifier in electronics, and this sub report will deal with the working and making of one. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ നമുക്ക് സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്ടിഫയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ, a type of rectifier that converts only the half cycle of the AC current to DC. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ നോക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സൈൻ വേവ് AC current, alternating current. This is the diode. അപ്പോൾ this terminal is positive and this terminal is negative. ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ആകുമ്പോൾ it allows positive as half cycle of the input signal. കാരണം ഓൺലി നെഗറ്റീവ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ആകുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകും, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരും. അപ്പോൾ എന്താകും, ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ഡിക്രീസ് ആകും. ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് does not allow that current. Okay, there will be some opposition. Only if during the positive half cycle this end will be more forward bias, so this diode allows this current, this half cycle current, so output we will get like this. Only the positive half cycle, negative half cycle will be cut off. അത് നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് റെക്ടിഫയറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഓൺലി അലോസ് ദി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിന് ഒരു സിമ്പിളസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഡയോഡ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് മാക്സിമം ആകും. ഇറ്റ് അലോസ് ദി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട്. During the negative half cycle, forward bias decreases, it will not allow the negative half cycle. So output will get only the positive half cycle. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് അലോസ് ദി പോസിറ്റീവ് ഓൺലി ഫോർവേഡ് ബയാസ്. Okay, positive output we will get like this.
It is the case of a half wave rectifier. Oh, this is no, there is a it is like AC current, but there is no negative half cycle. So it is also known as pulsating DC, pulsating positive half cycle output in the output. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ പൾസേറ്റിംഗ് ആണ് AC component remove ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we can use a capacitor because the capacitor allows the AC current. Okay, because the capacitive reactance we can write as x is equal to 1 by 2 pi f എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. അപ്പോൾ എ സി കറണ്ടിന് ഇറ്റ് അലോസ് ദി എ സി കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ്. അപ്പോൾ ലോഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റെക്ടിഫൈഡ് ഒരു സ്മൂത്ത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും നമുക്ക്, ഡി സി കറണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ filter circuit. So we are applying a filter circuit to filter out the AC current from the load resistor. Okay. നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം. ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡി സി, ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഡി സി. ദിസ് AC component is filtered out by this capacitor. Okay. In full wave rectifier വരുമ്പോൾ it is made up of more than one diode. അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറും സെൻറ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ നോക്കാം നമുക്ക്. ദിസ് ഈസ് എ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ. നോക്കാം. യു സീ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ. During the positive half cycle, this diode will be forward bias, this will be negative bias. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല, അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും during the positive half cycle. അപ്പോൾ കറണ്ട് goes through this and ഇതിലങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല because it is negative. So current goes through this resistor and goes to here, it is positive, then current goes to this negative part. So circuit is complete. That means during the positive half cycle, this diode and this diode conducts. So we will get a rectified output in the load. During the negative half cycle, this diode and this diode conducts. During the negative half cycle, current pass through this and goes through this diode. Okay. So we will get a rectified output. And we can also connect a filter circuit capacitor. Current flow ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. We can also connect a capacitor across the resistor to filter out the. So this is the ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it also allows the negative half cycle. That means during the positive half cycle, this diode pass through this resistor, and during the negative half cycle, this diode allows the current flow through the resistor. Now we will get positive and negative half cycle in the output, but it is inverted, right? So this is the complete full wave rectifier output. So when we connect a capacitor, a filter circuit, when we connect a filter circuit, you can see that the pulsation or the AC component is removed. So we will get a complete DC in the output circuit of a bridge rectifier, full wave. ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ. റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ സി കമ്പോണന്റ് വരുന്നുണ്ട്, പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ സി കറണ്ട് ബൈ ഡി സി. അപ്പോൾ എ സി ബൈ ഡി സി ആണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് ഫിൽറ്റർ ആകുമ്പോൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും, വിത്ത് ഫിൽറ്റർ ആകുമ്പോൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കുറവായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു കപ്പാസിറ്റർ എ സി കമ്പോണന്റിനെ
റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പോണന്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നമുക്ക്. Our son Vihan, he's good at studies. But one thing that he always struggles episode of Simply Electron LEDs. The full wave from both halves configuration to with a half-wave rectifier. And we can do this with a half-wave rectifier. A half-wave rectifier consists of only one diode and makes a much simpler circuit. With a half-wave rectifier, if you keep your eye on this AC wave, you can see that current only flows on the top half of the wave, but does not flow on the bottom half of the wave. In effect, we have cut out one half of the wave, so we are only using one half of the AC wave. Half-wave rectifiers produce a less stable DC voltage. If you look on the graph at the top here, you can see that because we are using a half-wave rectifier, we are essentially losing half of the current flow, because these gaps here are not filled in by the second half of the wave. So this produces a much less stable DC voltage, but it's still usable in applications that don't require such a stable voltage. For every full AC wave, I'm getting half of the wave in the form of DC. It becomes much more difficult to smooth out this current. I can try and smooth the current out by putting a capacitor in parallel with this LED to try and keep it lit during the time that current is not flowing. But as you can see, I've added a capacitor, but because there is more time where the current is not flowing, the capacitor drains before there's another supply of current from our rectified supply. So I've now got on the graph above the current flowing through the LED, so we can monitor how smooth this is. And you can see it's definitely a lot less smooth than it would be if it was being powered from a full wave rectified supply. So I've managed to smooth it out a little bit more because the capacitor is now not fully draining before it gets the additional DC supply, but it still could be much better. If we go back to the full wave rectified circuit, you can see that this is much smoother because the fluctuation is only between 13.5 milliamps and 15.5 milliamps. So there's a 2 milliamp fluctuation here, which means the supply to the LEDs here is quite smooth indeed. If we go and look back at the half-wave circuit, there is almost a 15 milliamp fluctuation, and I've even got a slightly higher capacitance. So it's definitely much more difficult to smooth the circuit when you're only using a half-wave rectifier. It is now very uncommon to use half-wave rectifiers, unless they are specifically needed in special applications. So I hope you learned something from this episode. Make sure you subscribe to the channel. You can also നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടി, എന്താണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ, ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായി. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ.